blog wabaddewo emboozi nnyingi nnyo ezaakoze amawulire, and it's our primary job to always wake up earlier than usual to come here and give you all that information that you need. Nkimanyi nnyingi nnyo mwazitegedde, but our primary job is to scrutinize them for you to understand better. Oba okuzimenyaamenyamu osobole okuzitegeera ofulume waka ng'omanyi ki ekigenda maaso mu ggwanga. Information is key. My name is Simon Chris Makanga. As usual, I don't do this alone either. I'm with. Thank you so much for joining us for our show this morning. My name is Carol Otan Tumwine. We will be bringing you, of course, informative, educative, and a little bit of fun stories here and there. Please do not go anywhere. Please stay with us. Thank you so much for joining us this morning. And we're so glad to take you through your holidays, through the Christmas season as well as the New Year. We do hope you're having a good time this holiday season. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwase mtya benna baganda bange mwenna batugobera no Quest TV Uganda. Nawe wenna ali social media ngo tugobera buterevu kya bei kyokola. Onaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa December. Era ngo mwaka tugukubye tugenda tugutamba tunakomera okubanga tugumalako. Njagala nsaba nebaza Mungu okuba atuyisiza mwaka guneeno era nga tumusaba aberenga tuteeka mwaka omupya gwe tugenda okubanga tutuukamu. Era ateremu emikisa naguno gwe tumazeeko Mungu tumusabye naye tukoleddemu nga tumusobezza atusonyiwe naye tukoleddemu nga birungi atuwemu empeera yaffe. Simon Chris ngenda ku bantu ali mukisa guno you know family yaffe eri blessed era we are lucky. Nazaliwe naku z'omwezi 22 omwezi ogwa December. Then my sister wange bayita Eve. Eve yazalibwa naku z'omwezi 24 naku lwaleero. So happy birthday my sister Eve. Nsaba Mukama aberenga akublessinga noberenga obulamu bwo buyitamu bulungi oberenga osobola kubanga weeyagala kubanga olunaku lwo lwamazaalibwa nsaba weeyagalira Mukama aberenga alukuteramu omukisa. But again, Chris, our workmate, Maria Dana Namiro, our reporter at Wedezama Olia Masufu, Aina Kanyomero Kubaita Omututumufu, Katilo Kubera select Enjaulo, now one on the segment you the spotlight, maybe that select news. So, that's for you, Maria Dana Namiro. Happy birthday to you. I know you're watching the show, and may you live longer to enjoy the benefits of the Ugandan oil. May you live longer to enjoy Kampala flyover. May you live longer. Why not Gambe sensu biza? Arekano kagambe. Awangala biko president omupya. Maybe. Wangala usobola ku president omupya. Nenga simu sensu biza. Nenga bisigala bye bimu kubanga buli myaka etano tufuna president omupya. Kubanga tulonda. Kitegeza aba ne banga no Chris we kitegeza tulonda tufuna president omupya yeri bakwita okweyubula si kweyubula so buli kisanja president yeyubula kana what you make of that amakaro tufuna president. I don't understand Tariq's so what allegations in English called holding, right? I don't it's called holding. I don't remember us having a new president for the past 35 years. We have buli myaka egi tufuna president omupya tulonda kugamba buli myaka etano president Museveni yeyubula lwaki ngenda tufuna president omupya kubanga buli myaka egi manifesto ekyuka lwi twali kusede progress kati sekiwayo future twaliko bijja bikola ki tegeza buli myaka tufuna ekipya naye ekibuzo kiri nti kijira muntu ate gwokyusa ekibuzo kiri nti kituukirira. Well, that's a big question. Otherwise, if I was the NRM party president, singa sikyusa manifesto. Singa ngamba ti Uganda mu myaka 2 oba mu myaka 3 wano wenjagala okugituusa. Ngaba tulina vision for 2040. Yandibadde manifesto. Netugamba nti in 40 years over 10 years from now, this is where I want to put. Oh, this way I want to leave Uganda. And you work towards that. Never know what you some manifesto. Kitegeeza oyina okukuba tochi mbiri ebikadde byobadde okola obituukiriza oba nedda batusuubiza by 2020 Uganda ejja kuba attains a middle status income. Have you attained that? Tanzania gituuseeko ffe tuli kuki? Middle income status? No, I think the NRM president hopes to change
when 5 years the NRM chairperson, not the president of the NRM, chairperson of the NRM. The NRM chairperson, or whatever, that guy that you know. I think... I tell you, you're so I think his problem or his vision is that every 5 years he might give up. So he might want to leave office. That's why he changes manifesto. Gamati, after 5 years, maybe I'll leave office. So he also doesn't know that he's coming back the next term, probably. So he does it because he thinks maybe the next time he's going to give up office. And so that's why he puts his manifesto in the 5 years. On that note, Simon Kwizinga, tunakugenda wala. Fenna wano, mbanja tuogere ekintu kimu. For the first emyaka 35 kino kikyolayo President Museveni. Before I come to that, I want to assure you and Carol and everybody watching the show, buli muntu can take example ya President Museveni sigenda kuita wala nnyo. Let me not beat around the bush. President Museveni amaze emyaka tubaleka 34 ng'afuga Uganda. Ku myaka gino bw'aba akuba akalulu yandibadde talina kyasuubiza. Buli lw'omala essaawa emu ng'onnyonnyola ebintu by'okoledde emyaka 10+. Okay? Kitegeeza oba onimba. Ku kiseera kino yandibadde annyonnyola bannayuganda nti in 35 years this is what we have done. Okay? Actually, byandibadde takyogera nako. Byabadde byeyogera bweyogerezi. Nga buli munnayuganda bw'ayita ku luguudo chorus kwali. Buli munnayuganda takyagenda kunywa mazzi nante. Nga ku taapu kwegali. Munnayuganda nga amasanyalaze tebagamuseera. Ate nga tegavaava nako. Mu myaka 35. Nti bw'ogenda mu ddwaliro endagamuntu yo ekujjanjaba. Okay? Mu myaka 35. Ebyo singa bibadde byakolebwa. Byandibadde biri self-explanatory. Nga ng'okusoma tekuli expensive nga ki nti omwana asobogenda n'asoma ali na emirimu nga weegiri. So mu myaka 35 singa president kati mu kisanja kino ekisembayo singa ayita buyisi mu bantu n'abakubira kajjambo nti how is Uganda bintu singa abaneganda basaba nti muzeeyi bamitogera tukomawo nga aganoga banayinze ngene nga muzeeyi kola ki komawo. Otherwise kati bino byonna byasuubiza mu myaka 5 egiddako. Okay? Bwebanga ebimu byagano okukolebwa in the previous 3 decades ogolowooza binaakolebwa mu myaka 5 egiddako. That's a question. Carol, your take. My take, I would like to thank you for bringing up that point. And my question would be, if at all President Museveni had achieved everything that he had promised in these manifestos that have come up in the last 34 years, would we really give him another chance to take Uganda to the next level, or would we give him another chance in office and say, no, for us we're not yet tired of our presidents? Because there's been many presidents who have overstayed in power. There was Kabila, there was the one for Zimbabwe. Late Makanga Gaddafi. Even Gaddafi had spent a long time in power. My question would be, if at all even Kagame is still in power, if at all these leaders are really doing, I think, is Kagame loved in Rwanda? I think Kagame is very loved in Rwanda. Yes, because of the things that he has done for the country in its development and going forward. So my question would be, as President Museveni is asking for another term of office, what if he had used his time in office to perform those things that he had promised and make Uganda a better place? Imagine if Uganda was a first world country by now. Would we want Museveni to go rest, or would we give him another chance to rule Uganda, since he would have achieved exactly what he promised? Let's imagine he achieved exactly what he promised in these manifestos. As a person, or as you gentlemen, would you give him another chance to take Uganda to the next level? If he had attained what regardless he had of his age, regardless of his age. I think would give him a benefit. Okay, kitwandimwagaliza kwe kugenda okuwumula mirembe. President yenaddako agende nga muconsultinga. Tanzania tukirabyeko ne Banyerere badde nga bagende baconsultinga. President katukole ki? Obeera ofuga naye nga obeerero muki
mu background gy'obeera osindikira kitegeeza oba okyali vital naye owaako chance abalala sobeera nga Mandela naye bwe yabeeranga afuga ekisajja kimu n'agamba ti nkitadde n'abeera nga asigala apushinga mabega mu mupiira tukirabako Ferguson bwe yawumula yasigala akola apushinga mabega so that is what we want to see. Omanyi nze ngenda kugamba ekintu kimu kyenje kyendabye ekintu kina President Museveni. President Museveni ekintu kyemulamu is mumuyita mutya Pan-Africanist. Omusajja ayagaliza Africa n'okuba nti ayagala nti omuddugavu okuba nti yeetongola. Ayakola nti omuddugavu asobola okuba nti yeeyimirizaawo nga ye omuntu. Ekyo nkimwesiimamu. Naye bwe ntaaninga the other side nga mufina betwogedde era ebiseera bisinga buli muntu wobuuza ddala abavubuka emyaka gyaffe nti waaki President Museveni ayagala aveewo gamba kwe banzadde ku mulembe gwe I want something new. Ebiseera bisinga abantu twetamwa mangu tukoowa oyagala beko ku kintu ekipya oyagala beko ku kintu ekipya ng'ekitambulamu so kyemufautinga mukyokuba nti nno okuba nti tetulabeewo ku change eyo ate ekirala President ensonga enkulu genda banze nyinzo obutagira banga nnyo nsonga okukyuka nakisinga badakole ebisinga tuba tufuna betukola ki wabula ensonga enkulu wenda genda bamu obuzibu nti kwekkiriranya President ayina embeera yenga omuntu nabanga waliwo ebitambula mu ggwanga nga nti kituufu tebitambula bulungi naye n'atavaayo okutulaga ddala kituufu nti naye bimunyiga era bimuyisa bubi nga mukulembeze w'eggwanga bani balina ensonga zebakola sigenda kuba nti bimenya bifina bitumanya abakunga betubadde twabe ensonga y'okuba nti sente zibbibwa emirimu gikolebwa bagadibwa engalye naye nga banne yali nabo era nga baga nti banunula eggwanga naye nga tasobola bagambako nti muna ekyokola kibi oba n'amujja nawo n'asalawo n'agamba nti Tariki twali ffenna naye please step aside for the good of the country step aside singa president anavayo n'akole singa yavayo ko n'akola ku kintu ekyo banagana sikali tumufauting. Actually, in Zenali Subira, I predicted something like from 2018, saga ya Patrick America, yali mu America, mujijukira mungi, yali President Museveni wa Minister Foreign Affairs, yeah. Nali Subira, cause yatuma Ainagwigu yatuma, I'm investigating it. In the parliament, yatuma, I think, Attorney General, or investigate into that matter. But I don't know whether the report was released or not. But I predicted that come 2020, before we go for general elections, Nadine Subiranti, President Museveni, the one I know, I've lived, learning, and okumikira kebintu. Nali nsubira nti ajakola one big sacrifice, one or two big sacrifices, because nze mumanyi ng'omuntu atasaagasaga na balonzi. When it comes to the electorates, President Museveni does a job. So I expected to okuzza obujja emitima gy'abalonzi mu ngeri y'okulwanyisa obuli bw'enguzi. That is definitely, yeah. Nali nsubira agenda kukola two big sacrifices. Abo nga boba neminze beyajja nabo. Nali manya ajja kukwatayo omuwe pupu. Nga bakikola kugenda okayihura. Wasa kikola ne kubalala. Waliwo ddala bitwagala waliwo bitwagala besiza kumenya naye waliwo bitwagala okulaba nga mbutuufu. Akutte nga okola wale toba kulanga mudufu tamali atero kwogera nga abaliva balisula ku kabanga. So that's what I expected. Unfortunately tekituuse. Obuli bwenguze bulwadde obusinga olumensi yatuyinga. Era Simon Chris on this note abana Uganda bagweddemu nyamanyi okuba nti president bagwamu nyamanyi ku lw'embeera eyo. Batokana okugamba nti naye abisupportinga kubanga bigenda mu maaso nga bikolebwa ate abantu bebabikola and it looks on. Olaba Magufuli byali yakajja ku bukulembeze alina post office gyagendamu eyo bali bagimanyi nti owenguzi wesibuka nga bw'oyingirawo booti bakugamba okimanyi so kati naye yatayo kakeepuke n'ayingira ng'omuntu wa bulijjo oli namugamba ekyokola okimanyi agenda okugirawo keepwet nga Magufuli ne bakitegeera nti Magufuli ayingidde abasinga bayita mu madirisa awo mukaluka n'akawedde I think 2 months ago yawanguddewo by 90%. That is it. Bakitegeera abantu bebaagala okuwulira abantu bebaagala okulaba President Museveni akola kyekimu n'avaayo kuba obuli bwenguzi kyekizibu Simon Peace bakola oluguudo Northern bypass balina okuba nga lulina is 4 lanes. Yes. Ne bakola lanes meka lanes 2 ne ziriibwa
bali mukudda mukukola n'omuntu eyazirya amanyikiddwa bannayuganda bamumanyi naye ki ekyabaawo obwana wange bukyali buto. But guys, there's a saying that the devil you know is usually better than the angel that you do not know. So my thinking is that yes, we want a new president to solve these issues of corruption. That by the corruption is a big issue that you mentioned. But I'm imagining a scenario where we have a new president. Of course, a president abera kone family yokujjako Katumba nalabanga awasa. But the president abera kone family Katumba yafuna gundi waneno. First lady. Katumba yafuna first lady. So there's usually a family that comes with you, or jano mkazi wo nabana nabo mkazi ne relatives abalala. So I'm just imagining a scenario where there's a new president and he also wants to eat from the country, and then he ends up becoming worse than our president. I'm just giving scenarios. What if we get a new guy and this guy comes into power and just messes up the whole thing and is caring about only his family, only his people, and of course the people that matter to him. And then he does not care about the usual layman Ugandan to say, let me solve this corruption issue. Let me get to the roots of it. Where does it start from? How does it come into play? And how can I solve it? What if this person does not have that mind towards Ugandans? Because you might blame President Museveni, but what if even President Museveni does not know the issue exactly, where it comes from, or how exactly he should solve this problem? There are two scenarios, though. We might get a new president who will actually start to care about Uganda and say, okay, me, I want to change my country. I want to change what has been happening for the last 34 or so years. We also might get lucky and get a person who wants to get to the bottom of these issues. There are very many corrupt institutions in Uganda right now. It's not only one place that's corrupt. It's not only either the government of Uganda or what. There are very many different ministry offices, even the private sector. There is corruption. And it's so hard to fight because sometimes you don't even, there's no cameras to show how exactly it's being played out, or you'll basically never tell that it's happening. You'll just hear it around and say, you hear people saying, people are corrupt. I went here and the ones yet usually it's supposed to be free of charge. But corruption is faced on a personal level mostly. So there is no way we can solve an issue like that if we don't have a true leader that is going to care about Uganda. For me, that's my take on that. Kunsonge Karo nze ndaba nti sister olaba kyebanagamba kyatugamba Luis Simon Chris nga tulina Latifa no kuset nti kizibu nnyo kati ensinga oba kizibu nnyo nebata nga si Uganda yokka. It's very hard imposing enso nga systems ziriwo nga zeekola zokka olwo ensi zolaba na systems zowe ziri zeekola zokka singa Simon Chris olwaleero bakuwa ogenda coachinga lemise team nga Barcelona oba nga Madrid nawe osobola gikoachinga because abazanyi bamanyi kye balina okukola. Yours is just kubeera wao instruction is ntonotono ne bagukuba kikwanguiza but ne bakwa team kati nge yange ya Arsenal bwe kimwe no kikyusa bwe kimwe olemererwa nayo toswa kwa changes mangu bantu gikyusa wera kukyusa ebintu kati kye kimu ne wono nga African countries ebiseera bisinga ndi abantu bajja ne baleka systems nga zaabo obuzibu tulina mu Africa n'abakulembeze baffe babesinga badira ne baba nti eggwanga bali owning aliberanga ekintu kye nti president abera nga atudde mu ntebe ninga systems zonna zina kwetolola kuye kiva olero nti osanga minister owettaka nga agenze okuba nti bamuisa okuba nti asolvinga rango zettaka oba issues eziri ezettaka ninga naswa kukimaliriza nosanga omulamuzi nosanga commission bateka commission inamba ya Catherine bamugemera aberenga akola ku nsonga zettaka ninga talina final powers okuba nti asalawo kyeji n'okukolebwa ngira bina kudduka wani president alina okujja ate President wacha ni badasi tukana agenda wana Rusangi kuba they are solving issues yettaka president agenda I think I have issue is in place Minister of Lands weri Land Commission weri land boards nazo na weziri wale uchale kisuse nga president ya gulawo buli kimu ya bali kati enkola zenino obuzo tunandi systems zibera interest ku someone era nga baningeze bakitambuzamu njero omuntu owavaawo buli kimu kisoka ne kifa laba system laba kuni ngebera zimbe police kayuhura ngetambula kwani
Mzee Sabiti azze era ngera igundi zakayura zikyalimu ngayino kulwana okuba nti azikyusa kanne kino ekiriyo sana President Museveni nava mu ntebe eno lwaleero President addako kyetali tugamba Simon bwe ne wabanga yazzelese tagenda kusobola kukyusa eggwanga no Uganda mu myaka 5 kiba kimwetagisa bwaba wakukyusa kibetagisa buli ali mu government nga badda kwa government afulume obuje kitasoboka. Friends, I shared with you that I think there are two things. One, in the US, the government kwechuka 6,000 jobs change overnight. That is their system. System is quick example. Nti singa maybe another president comes into the country or in leadership of this country. Naja ne cabinet ye. You find that quite a number of jobs can change. Okay? Omu kuchange ngoko oyoliramu ne kasasiro. Chebaita cleaning. Abali benguzi bonna. That is step number 1 of stabilizing ANC both politically, economically, okay, and socially. Your step number 1. Niyo buzibu bugenze nga bulinya bugaziwa bunaku lwensonga te abantu abamu tebakyusibwa. Tulina ba ministers nga babaddeko okuva ku mirembe giri nakati bakyaliko. Wano juzi nabanyonyola ne bagamba kala kyogeddeko. Ne bagamba nti problems of 1986 okay cannot be the same problems of 2020. Yeah. By then internet teyaliiwo. Okay? Neka tulina ebizibu ebireeteddwa ki internet. Population yali ntono. Kati population yeyongeddeko. So do you see how hard it's going to be to solve this problem? Abayivu bali batono kati abayivu beyongeddeko. What we learned then when President Museveni was about 42 years, he had solutions to those problems. Okay? Nebe olaba cabinet eriko kati. They can hardly provide solution to the problems brought by the internet. Simon Chris, akubuze kibuzo ku nsonga eyo. Affected by this generation. Tebasobola kufuna solutions oba kikodde debate tebagala kuzi offeri tebagala ziteekawo nenga bazirina kwa kiti nayo kisoboka kuyinza okubanga bazirina nenga tebagala ziteekawo obanga tebazirina golaba kyekitambula kugwe golaba kyekitambula no kwa nangenda kuwa ekyange golaba kiki bazirina nga tebagala ziteekawo oba tebazirina bandi banga bazirina nenga maybe ze bayina bazirina ne tebagala ziteekawo to me lwaki Simon Gusuli nakugamba nti wano waliwo embeera gye ndabanze etambula mu ggwanga nakuzira ngenda kuzenga ya COVID-19 nga bwebadde asajja bagenda mu bato ne mukama waabwe President Museveni bato ne tugikwata bulungi fena buli omu n'amuwaana kyekyaddako balabanga batagikutte bungi kubanga niko gimogola omu n'agenda mu campaign mulasente z'emmere aziridde ezamasiki zikoze eki programs zonna bazina naye tebakyayagala. They have solutions but not applicable. Ku mulembe guno toyinza kuŋŋamba mb'osobola okukola irrigation ng'okozesa kacupa. Tulina ennyanja esinga okuba n'amazzi amalungi mu nsi yonna. Tugende mu story. Ladies and gentlemen, welcome to the first show. Wherever you're watching us from, you're doing a very great job. Goyaka Twega Tako, thank you so very much. Now what I'm doing live on Facebook. Now what I'm Waka, thank you so very much for doing that. Remember, my name is Simon Chris Makanga no Carol Tumwine. Oine rinye dali oyogera. Yeah. My name is Carol Otan Tumwine. Otan? Yeah. Otan. Okay. Tariki Kataziz. Those big stories. Simon Chris. Before you go into the stories. Before you go into the stories. Buloma tunyola manyage gategeeza ki. Tukole encha. Encha buloma jatu meaning za manyage. Eryange Makanga. Mu Uganda simanyi kitegeeza but in Kenya I know what it means. It's very funny. It means what? Really? So are you Kenya?